משתוללים הם בגבהים שמחה גדולה, וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. רוצות כבר הלאה לעבור, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. אנחנו בעסקי נדל"ן ומקבלים הכל מן המוכן, אחד תופר שני עוזר, שלישי גוזר, ויש אחד שאת החלומות פותר. מפטפטים על הר ועל דר, וכבר קיבלתי פה ושם גם למידה, לאן הולכת ומאין באה. ועולמי מתחכך בעולמך, וחלומי מסתבך בחלומך. שני כדורי עשן מתגלגלים, משתכשכים ברוח הכלילה, משתוללים הם בגבהים שמחה גדולה, וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. אנחנו במסך עשן, מנותקים מסדר בזמן, ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להתחיל עכשיו, כולם מוזמנים. שמי משה מעמותת ישר לחייל, וברוכים הבאים לטקס פתיחה של הפינה חמה באובנת, לזכר פיליפ וגלוריה גולד זיכרונם לברכה. הפינה חמה תיקרא בית נמרוד, על שם סמל נמרוד כהן זיכרונה לברכה. לישר לחייל כרגע יש 32 פינות חמות לחיילים בכל רחבי הארץ, בעיקר ביהודה ושומרון. הפינות חמות חיוניות לחיילים המשרתים באזורים כל כך רגישים אלו, מכיוון שהם מספקים להם מקום להפסקה ולנוח, תוך מתן אפשרות לתושבי האזור להראות את הערכתם לחיילים המגנים עליהם 24/7. בסוף המקום הזה זה להגיד תודה לכם החיילים לכל מה שאתם עושים בשבילנו. תודה רבה. Sorry if I scared you guys. It won't all be in Hebrew. I'll also speak in English. Good evening and good morning to all our viewers in the United States. We are so happy to be here at the opening ceremony of the Warm Corner in Ovnat, sponsored by the Engelhardt, Najjar, and Gold families in loving memory of Philip and Gloria Gold Zichronam Libracha. It is so special to have you and all your friends and family here with us today. The Pinah will be called Beit Nimrod, in memory of a fallen soldier, Nimrod Cohen Zichronam Libracha, who we'll speak about in a few minutes. Yashar L'Chayal currently has 32 warm corners, or Pinot Chamot, that sit in communities all over Israel, mainly in Judea and Samaria. These warm corners are essential for soldiers serving in these sensitive regions because they provide them with a place to take a break and refuel, while also giving residents of the area a way to show their appreciation for the soldiers who protect them. כדי להתחיל את הטקס של היום, אני רוצה להזמין את יוני אלפרט, תושב היישוב אובנת, שעזר לנו המון בהתחלה של הפרויקט הזה, לומר כמה מילים.
I would like to invite Yoni Alpert, a resident of Ovnat, who has been directing this project since the beginning, to say a few words. I'll speak in English too, so you guys hear me okay? Esteemed guests, donors, Megillot Municipality council leaders, high-ranking Army officials. There we go. You guys hear me? Esteemed guests, donors, Megillot Municipality council leaders, high-ranking Army officials, Yashar L'Chayal organization, and residents of the surrounding communities. Welcome to Ovnat. And welcome to the opening of Beit Nimrod, a warm corner for IDF soldiers and security forces patrolling our precious land and protecting its citizens. Named after Staff Sergeant Nimrod Cohen of blessed memory, a resident of Kibbutz Mitzpeh Shalem, right up the road, son of Aryeh, who's with us here today, and Esti Cohen of blessed memory. Nimrod fell in battle while on a mission to rescue 2 kidnapped IDF soldiers on July 12, 2006 on the Lebanese border, the event that started the Second Lebanon War. On that day, Nimrod and his unit were under constant fire for 6 straight hours, during which he took over commanding duties as a result of one of his superiors getting injured. To the donors, on behalf of everyone here, I want to thank you for allowing us the opportunity to honor one of our fallen. We're also grateful for the opportunity to give back and provide support for our precious IDF soldiers and security personnel who patrol this area 24/7 and make sure that our residents, most of us former IDF soldiers ourselves, are able to sleep peacefully at night with our families. It's also important to note that these series of communities along the northern banks of the Dead Sea serve a very important role in the security of the state of Israel, as we're situated along Israel's border with Jordan, just down the road from Jericho. Our towns are pioneering a new life in this area, full of historic, biblical, and agricultural Jewish life. The ground we are all standing on today is essential to preserving the Jewish presence of our ancestral homeland. Conservatively, we're estimating that this warm corner will cater upwards of 3,000 IDF soldiers a year. And we are committed to making sure that every IDF soldier that passes by will have a fresh cup of coffee during a patrol at 3 a.m., a bowl of hot soup in the cold and rainy winter, and a refreshing ice cream in the sweltering summer heat, because it does hit 120 here in July and August. To the donors, thank you again for participating in this project and for taking time to visit our home. From now on, it's your home too. Thank you. Thank you so much to Yoni and to the whole community for doing so much for the Pinach Hama. The soldiers in the region work so hard to ensure the safety of all the civilians. We have with us today the head of the whole entire brigade here, Sgan Aluf Ariel Barbie, who's the commanding officer in this area, who will come and say a few words. החיילים בגזרה עובדים קשה מאוד כדי לשמור על ביטחוננו, והם ערוכים לכל מצב 24/7. פינה חמה תספק להם מקום לנוח לענן על מנת שיוכלו לבצע את משימותיהם בצורה הטובה ביותר. הפינה גם תזכיר להם שעם ישראל ותושבי האזור עומדים מאחוריהם. אני מתכבד להזמין את מפקד גדוד לוי הבקעה, סגן אלוף אריאל ברבי, להגיד כמה מילים. ערב טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. אני מודה על הזכות לדבר כאן היום. I will try to combine between English and Hebrew. It's depend of how much time I sleep today at night. I think it's 4 or 5 hours. It will be okay. מר אריה כהן היקר, ראש מועצת מגילות, רבש"צים, אנשי כוחות הביטחון, תושבי אובנת היקרים, אורחים יקרים, מכובדיי כולם. אני חושב שהיום זה יום חג בעבור חיילי הגדוד. It is holiday to the warriors
of this battalion, because this is, you know, it's some of the reason that we are like to be here. We are happy to stand together. אנחנו מאוד שמחים לעמוד יחד על המשמר ולשמור על חבל הארץ הכה מיוחד הזה. ואני חושב שיש פה חוזה בלתי חתום בינינו, שהוא יחזיק לנצח. שאנחנו בסוף נמשיך להגן, אתם תסייעו לנו, ואני חושב שדברים כאלו, ממש כמו הפינה החמה שמאחוריי, שבסוף היא גם מייצגת את זכרם של פיליפ וגלוריה גולד, היא בהחלט עוד מקום בעבורנו, עוד אירוע משמעותי שמסייע לנו לעמוד על המשמר. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שתרם. אנחנו בעיצומו אגב של תרגיל מאוד מאוד גדול חטיבתי, בגלל זה אתם רואים אותי עם התותב בנשק, בלי מחסנית, גם אמצעי בטיחות, אבל באמת רוצים להגיד המון תודה והמון הערכה. I would like to say thank you and I appreciate everything you done for us. בהזדמנות הזו כמובן נזכיר את נמרוד. אני חייב להגיד שהאירוע הוא בסוף קרוב לליבי, כמי שלקח חלק במלחמת לבנון השנייה. הייתי לוחם, הייתי קשר מ"פ באותה מלחמה קשה, מורכבת, אבל בסוף עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואנחנו עדיין עומדים כאן ונמשיך לעמוד כאן לנצח. אני חושב שחלק מה שקורה פה זו באמת העדות שתמשיך להוביל אותנו לעד, לאותו קשר רציף. אז שוב המון הערכה, תודה רבה, ונמשיך יחד לעשות למען העם והארץ. יישר כוח לכולם. תודה רבה אריאל. Just to explain a little bit what he was saying also at the end, right now in the middle of a giant training exercise here in the region, and that's why in their guns you can see this orange stick coming out, which basically means that no bullets can be shot out of it. That's extra safety, but they felt it was so important to make the effort to come here to be part of this tekes with us, so we thank them for all that they do for us and for the state of Israel. Susan, do you have your speech? So much time and effort has been put into building this Pinah Chama. None of this would have been made possible without the support of our generous donors, the Engelart, Najjar, and Gold families, who have dedicated this Pinah in loving memory of their parents, Philip and Gloria Gold, Zichronam Livracha. I've had the privilege of speaking with Susan over the last few months, and it's been a true pleasure to learn about this special family and the impact that your parents, Philip and Gloria, had on Am Yisrael. These two projects, first the shul this morning and the Pinah Chama, will have such a large impact on the soldiers and will contribute greatly to the service, their service in the IDF. It's my pleasure to invite Susan to say a few words. You need to hold it? I can hold it. That's good. Okay, so I apologize to those who heard parts of this at the shul, but here we go. As I mentioned just a few hours ago, welcome to all who have come to join us on this very special day, an event well planned and organized by Yashar L'Chayal, along with all of the factions that make up the well-oiled machine that is our beloved IDF and its supporting organizations. Please allow me to introduce myself and my siblings, who, although not standing with me physically, are ki'ilu at this podium, speaking these words alongside me. As mentioned, Korim Li Susan Engelhart of Susan and Shimmy Engelhart, visiting for this wonderful dedication from East Brunswick, New Jersey. It's a little hole in the wall, but it's cute. Mark Gold, my older brother, and his wife Debbie join us via teleconference and hail from Lawrence, New York. And Ellen Najjar, my older sister, and her husband Abi, yes, it had to be said, also from Lawrence,
present here with us. We come together to give kavod to all of the valiant and benevolent chayalim that serve this area, and the staunch staff dedicated to the safety of Am Yisrael and the land that we cherish. While doing so, we dedicate this Pinach Hama in memory of our parents, Gloria and Phil Gold. We'd be remiss if we didn't specifically thank all involved from Yashar L'Chayal. To those whose brainchild this brilliant program was to begin with, and continues to be, and to the people who administer its programs day after day, shout out to Leon Blankrot and Moshe Hurt from Eretz Yisrael, and to Jack Silverman from East Brunswick, who together managed this process seamlessly. Thank you, Shimi. Rachel Blima Bas Harav Shaul, Zichrona Levracha, the eldest of 5 children, born in Hungary, immigrated to the U.S. at the age of 7, and was a warm corner to all who met her. She was a Pinach Hama to all who met her. She was a model wife, mother, grandmother, great-grandmother, aunt, friend, and cousin to all who had the privilege of knowing her. Our father, Ephraim Fischel ben Menachem Mendel, the youngest of 9 children, and the only one born in the United States, the others were born in Germany, was a smile and a chuckle to all who knew him, and a lifeline to many, performing acts of chesed without fanfare, but with a full heart. A short bit about this week's Parshas Vayishlach, as gleaned from a Chabad website. The story is told of a man who notices a young boy leaning against a tree and crying. "What's wrong?" asks the man. Thank you. I'm playing hide and go seek," responds the youngster. "So why is that a reason to cry?" "Because no one is coming to look for me," sobs the boy. There were times in our history that Hashem revealed himself openly, at Kriyas Yamsuf, at Sinai, and in open Nisim that we see every day in defense of our country. Per this week's Parsha, Yaakov Avinu faced more troubles and difficulties than Abraham and Yitzchak combined. Hashem continuously hid from him, but Yaakov never gave up, and for this reason, he was given the bracha of fathering the 12 Shvatim. Hashem bestows upon us Nisim all day, albeit hidden, but when you look at the world through a certain lens, you see them clearly. We know that our parents, Zichronam Levracha, as well as all of our blessed Niftarim, all of them, watch over us from Shamayim. And also, when looked at with a certain lens, we can see and sense that they are watching over us. In dedication of this Pinach Hama, we share our parents with all of those who pass through these doors with their families, and know that they will watch over you too. May they give you chizuk for all that you do and all that you sacrifice daily, and may the Pinach Hama and all of the good wishes that it inspires be an aliyah for their neshamot. Thank you for your ear, and we love you, Mom and Dad. Is that yours? You can keep it if you want. Okay. Thank you, Susan, and your entire family for all your support. The soldiers will use this warm corner daily and will continue to commemorate your parents' wonderful life when visiting and protecting the state of Israel. אני רוצה גם עכשיו להגיד תודה ליישוב המדהים הזה של אובנת, שעכשיו זה הולך להיות הבית החדש שלכם לחיילים, שעבדו יום ולילה כדי להרים את זה. אני עכשיו עומד פה על דק בפרגולה, שקיבלתי תמונות מיוני, התחיל ב-2 בבוקר נראה לי, וסיים רק כמה שעות לפני שבת. אז ממש תודה רבה לכל תושבי היישוב שעמלו לדבר הזה. גם ממש תודה רבה להדס, הייתי עכשיו שהייתי בקשר איתה מההתחלה, מדהימה, תודה רבה לך, משפחת אלפרט וגם לדני, אנשים באמת מדהימים שבזכותכם יש לנו את הדבר הזה, אז תודה רבה. וגם בסוף זה עכשיו הבית שלכם, אתם תשמעו על המקום, אנחנו נעזור לכם, אבל מודים לכם על השיתוף פעולה. אני מתכבד עכשיו להזמין את הרב שץ, את דני להגיד כמה מילים. I would like to invite the head of security in the community of Ovnat, Dani, to say a few words.
שלום לכולם, אחר צהריים טובים, אני ברשותכם מדבר בעברית. אני אגיד רק כמה מילים שבעיניי לא שומעים עכשיו? פשוט שומע את עצמי מאוד חזק. אני אגיד רק במילה שלעמוד פה מלמעלה זה מאוד מאוד מרגש, לראות את כל התורמים שמגיעים אלינו לכאן ומתארחים, ביחד עם מלא חיילים שהצטרפו אלינו מהגדוד ואנשי אובנת וילדים קטנים שמתרוצצים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמח ומרגש. אני רוצה מאוד להודות לתורמים על האפשרות, על זה שהמקום הזה בעצם קם. תודה רבה, באמת, תודה רבה לחיילים ששומרים עלינו, ותודה רבה לאנשי אובנת המופלאים שעבדו ועזרו לדבר הזה לקרות. תודה לאריה. ואני חושב שהסיפור הזה של זה שאנחנו עומדים פה כולנו היום ביחד, הוא מה שמתחבר לדברים שאמרו פה קודם, ומה שמוביל אותנו קדימה. אז תודה רבה. תודה רבה, דני, על הכל. So many people were asking what this Beit Nimrod, what does it mean, Beit Nimrod, what it's all about. So all of Yashar L'Chayal's Pinot Chamot are dedicated in memory of a fallen soldier. When the soldiers visit the Pinot, they learn about the soldier's life, which in turn contributes to more meaningful army service. This Pinah is dedicated in memory of Nimrod Cohen, Zichrono Livracha, who was killed in battle on July 7, 2006. As Yoni mentioned before, it's a battle that many of us were familiar with when Ehud and Adad were kidnapped, and we were mourning in the States, and we're very familiar with that bigger story. But like as we mentioned in Nimrod's story, after that happened, many soldiers went in order to try to save their lives, and Nimrod was one of them who fell in that battle. And we are so honored to have Nimrod's family here with us today. Nimrod's father, Aryeh Cohen, is also the head of the Megillot Dead Sea Regional Council and will share a few words. הפינח חמה מוקדש לזכר סמל נמרוד כהן, זיכרונו לברכה, שנפל ב-12/7/2006 בגבול לבנון אחרי שחיזבאללה חטף 2 לוחמים, ונמרוד נשלח להגן על החיילים הנפגעים בתקרית. הוא פעל ללא חטא ובתעצומות נפש במילוי משימה עד שנפגע אנושות ונהרג. אני מתכבד להזמין את אריה כהן, אביו של נמרוד זיכרונה לברכה, וראש המועצה האזורית מגילות ים המלח, להגיד כמה מילים. תודה רבה לכם. א', ברוכים הבאים למגילות ים המלח, לאובנת. מגילות ים המלח זה בעצם המועצה האזורית שחולשת מעבר הירדן, בעצם קסר אל יהוד עד כמעט עין גדי, וחולשת על שליש מדבר יהודה. ובעצם אנחנו פה, ההתיישבות החשובה והעיקרית, וחשוב לנו להמשיך ולהיות פה. וקודם כל אני רוצה באמת להודות לתורמים ולעמותת ישר לחייל שעשו את הפינה החמה הזאת, ומאוד מרגש שיש, ואני מתרגש פה בכמה וכמה רבדים. אחד, זה באמת שיש פה פינה חמה ראשונה, אני אגיד, במועצה שלנו. אחד, ואולי יבוא אחריו עוד, ויהיה לחיילים שלנו פה איפה לנוח, איפה בעצם לתפוס את השקט שלהם, ובאמת זה מאוד 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 מרגש. הרובד השני זה בעצם לראות פה את קהילת אובנת שהתגייסה, ותאמינו לי, אני ראיתי את זה במו עיניי באמצע הלילה ביום חמישי, בין חמישי לשישי, שממש התגייסו ובנו ועשו ופשוט התחברו מחדש, אני אומר, גם כקהילה, ועושים ורואים שיש פה תזוזה ענקית, ובאמת ליבי יוצא אליכם על הרעיון הזה לחבר את נמרוד לכל העסק הזה. עוד פעם, תודה רבה לכם, ובאמת תזכו להרבה מצוות נוספות ולהתחבר ולהיות חזקים. הרובד השלישי, באמת אי אפשר להגיד, לצאת בלי להגיד שום דבר על נמרוד,
מבחינתי נמרוד אמנם נהרג במלחמה, אבל בגדול הוא האיש של שלום, איש של אהבת האדם וחיבורים. ובעצם אני מאוד מקווה שהדמות שהוא מייצג, ואני כבר אמרתי פה לכמה אנשים, אנחנו כמשפחה מעולם לא יזמנו הנצחה. תמיד... Wait, are you using the microphone for this? Can you hear me without the microphone? Yeah. Okay, fine. Nice and chilly. All right, so you guys are going to uncover this plaque here. So right here, you can go over there. Okay, we're ready? 1, 2, 3. Wait. Hold it up. So it says, our parents, Gloria and Philip Gold, Zichronam Lebracha, were a warm corner to all who knew them. Philip, the youngest of 9 children, was the only sibling born in the United States, his family choosing to immigrate from Germany in the late 1920s as his father worked tirelessly to bring the children one by one to a better life. Gloria, born in Kishvarda, Hungary, immigrated with her 3 siblings to the United States at age 7, narrowly escaping World War II, and was raised in the Midwest, where her father was a Rav, bringing Yiddishkeit to the Jewish Midwest diaspora. Both lost their parents at a young age, understood well the gift of life, and together established a home immersed in Yahadut and sprinkled with love and laughter. As a team, they were recognized for the chesed they did, for the kindness they showed, and for their zest for life. As those who knew our parents felt their warmth at every turn, so should the soldiers who visit this Pinach Hama be warmed and find comfort within these walls. Thank you. Guys, and this is for the soldiers. They're obviously going to come in here and relax and enjoy themselves and refuel, but when it comes down to it, also remember your parents and understand the people in the States care about them and are worrying about the soldiers. In addition to that, when they come here, they'll also have a chance now to learn about Nimrod, Zichron Libracha. And I want to now move over to here to take a picture and then... Door. I can't hear. ברגע שאתם מוכנים, אנחנו נוריד תודה רבה לכם, באמת תודה רבה. אני חושב שזה המטרה בסופו של דבר, שאנשים יבואו לפה וילמדו על העשייה של נמרוד, ובעזרת השם שלנו נדע שהם לא ייכנסו לאיזה מלחמות בזמן הקרוב, אבל שהם יגנו עלינו כמו שצריך. תודה לכם על הכל. Right. This Pinach Hama should be a place now for the soldiers to enjoy themselves. So the soldiers are ready to start coming in, and thank you guys for everyone who was watching. We're just going to send you around now to see a little more what's going on during this tekes, and we'll see you guys at our next opening ceremony. We're very excited. Thank you very much. Chayalim, a little bit more comfortable. No, you're not. And then also we sign outside with them. Hello.
גם לחיילים, יש פה אנשים שבאו מארצות הברית שגם הביאו איזה מוצר של מוצרי היגיינה ודברים מגניבים לאיזה משהו שאתם תוכלו לקחת הביתה, שאנחנו נפרוץ את זה בפינה, תקחו בחופשי, זה בשבילכם, באמת זה מענכם. I just mentioned now in Hebrew that we're going to be bringing in hygiene products for the soldiers who can come take and enjoy to take home with them. That the part at the end was cut out with the hanging of the mezuzah and the opening of the Pinach Hama, but we'll send out a video later as well so you guys will have a chance to see everything. But thanks again for joining, and we're so happy that you joined us for our 33rd Warm Corner. Have a great day, and we'll see you guys next time. Okay, hold on. I'm gonna stop that, but I'm gonna crop it out because when I see this, the reason you're saying, yeah, after. That's fine. Yeah, that's fine. After it's up and long. Okay. Okay. They set up this stuff now. Yeah. Yep. Okay.